എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമാണ്, ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ എ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് വി dimension n, അല്ലേ? So it has the form given by this, and that is equivalent to the following two conditions. So that means given a quadratic form you can produce a bilinear form, and conversely given a bilinear form we can produce a quadratic form defined by q of x is equal to 1 by 2 b of x comma x. So the associated bilinear form will be given a bilinear form b, I can define a quadratic form by b of xx, where the associated bilinear form is this one, b of x comma y plus b of y comma x, so that it becomes a symmetric bilinear form. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈലീനിയർ ഫോം എപ്പോഴും സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ ഫോം ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയണം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് 2 more remarks. സോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന റിമാർക്ക് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് റിമാർക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ആൾസോ റെലവൻറ്റ് ഫോർ അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്കഷൻ. So I already mentioned that any quadratic form give rise to a symmetric bilinear form. So symmetric bilinear form എന്ന് പറയുമ്പോൾ associated symmetric bilinear form b of xy. So note that the associated matrices, ഏതൊക്കെ അസോസിയേറ്റഡ് മെട്രിക്സ്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. ബൈലീനിയർ ഫോമിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീസൈസ്ലി ബി ഓഫ് ഇ ഐ ഇ ജെ. എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ക്യു ഐ ജെ അല്ലേ? സോ ഐ ഈക്വൽ ടു ജെയിൽ അത് സി ഐ ജെ തന്നെയാണ്. ബാക്കി കേസിലല്ല, അത് 1/2 സി ഐ ജെ, അതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സോ എ ഈസ് അവർ ക്യു ഐ ജെ. So these matrices are symmetric matrices. Right? That in the sense transpose of A is same as A. So conversely, given a symmetric matrix, say S, so how can we obtain a bilinear form? The associated bilinear form with respect to a basis E1, E2, etc. En is given by b of x comma y is equal to, remember capital X notation means we are considering capital X as column vectors, capital X as row vectors, right? Capital X is
transpose of alpha 1 etc. alpha. Usually vectors raw vectors ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. So I particularly need this transpose A x എന്നുള്ള notation വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും. Y is equal to beta 1 etc. beta n. Then B of xy is transpose of x s y. This will be exactly summation I comma j varies from 1 to n b of ei ej alpha I beta. You take some time and verify this. So this is the associated bilinear. So what will be the associated quadratic form? So the associated quadratic form has the matrix. Quadratic form matrix എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? Matrix is equal to 1 by 2 matrix of the bilinear form, right? So you can proceed. You need അവിടെ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ വേണം. So associated quadratic form. We start with a symmetric matrix. We found out the bilinear form. Okay. So which a quadratic form we need? Given a bilinear form, what is the associated quadratic form? Q of x is, how will be defined that? B of xx, right? B of xx. So this is the associated quadratic form. So if you find the matrix of this, what will be the matrix? What is the Q of x in the associated in the bilinear form? And so actually here one thing you may notice that the bilinear form we are getting is a symmetric bilinear form. So I am starting with a symmetric matrix. I obtained the corresponding bilinear form. This is a symmetric bilinear form. This is a symmetric bilinear form. So the associated bilinear form is 2 times b of xy. So the matrix of Q is A is exactly 1 by 2 matrix of associated bilinear form. So 1 by 2 matrix of 2 into bxy, that is exactly b of ei. ഇവിടെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത്. ഇവിടെ ബി ഓഫ് ഇ ഐ ഇ ജെ എന്താണ് ആ നൊട്ടേഷനിൽ? ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിമെട്രി മെട്രിക്സ് ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ സ്മോൾ എസ് ഐ ജെ എന്ന് വിളിക്കാം. അതിന്റെ എസ് ഐ ജെത്ത് എൻട്രീസ്, എസ് ഐ ജെ എൻട്രി.
Not that Sij is same as Sji. Symmetry matrix ആണ്. This is same as Sji. Quadratic forminum same matrix തന്നെയാണ്. So what is the quadratic form? Then the quadratic form Q of x is exactly transpose of x yes x. So this is the associated quadratic form and this is the associated bilinear form. Okay, so we will check with an example. So suppose an example. We'll do with an example. Suppose v is equal to r square. So r square എന്ന് വേണമെന്നില്ല. Suppose dimension of v is equal to 2. Okay. So I will take the symmetry matrix A, B, B, C. A symmetric matrix. I start with the symmetric matrix. So what is a bilinear form? B of xy is equal to, I will take x is equal to alpha 1. I have to take a basis. Base I will take as E1, E2, then alpha 1 E1 plus alpha 2 E2. Y is alpha 2, beta 1 E1 plus beta 2 E2. So B of xy is, what is that? Transpose of x. What is my x? X ഞാൻ കോളം വെക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ alpha 1 alpha 2. Y is beta 1 beta 2. So transpose of x yes y. That means alpha 1 alpha 2 A B B C beta 1 beta 2. This is same as, this is going to be A alpha 1 beta 1 plus B into alpha 1 beta 2 plus alpha 2 beta 1. Matrix multiply C into alpha 2 beta. So this is the bilinear. What is the quadratic form? Q of x is transpose of x yes x. That means alpha 1 alpha 2 yes alpha 1 alpha 2. That is same as S നെ എന്തുപിടിക്കാം? S നെ A B B C. Let me check whether I need a 1 by 2. No. Alpha 1 A plus alpha 2 B alpha 1 B plus alpha 2 C into alpha 1 alpha 2. This is same as alpha 1 square A. Then alpha 1 alpha 2 B alpha 1. So 2 alpha 1 alpha 2 B plus alpha 2 square C. So this is the associated. In fact, in the correct way of writing this is 2 alpha 1 alpha 2 B. So this is the associated quadratic form. Okay. No, this is not the right way of writing. I am really sorry. So this is the right way of writing the A alpha 1 square plus 2B alpha 1 alpha 2 plus C alpha 2. Now it is correct. Alpha 1 alpha 2 ആണ് അവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ്. ഞാൻ എക്സിനെ നിങ്ങൾ x1 x2 എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി A x1 square plus 2B x1 x2 plus C x2 square. Okay. Now the important thing is, having said all these things, now I would like to introduce the concept of isomorphism or equivalence or isometry. And there are several names. In different textbooks you can see several names, different names. So Q06.
I will slightly introduce this concept in a general setup so that it will be easy for you to read further. I mean, the same theory you can do in several setups, abstract setups. So, what I will do is an isometry eta of, I'll take a vector space V1 and an associated quadratic form Q1, okay, onto V2, Q2. V2 is another vector space and Q2 is a quadratic form in V2. Is a bijective linear map. So in fact, linear algebra bijective linear map means isomorphism, right? Vector space isomorphism of V1 onto V2, such that only difference is we need a condition Q2 of it. ഈ quadratic form preserve ചെയ്യണം in sense. The homomorphism condition കൂടാതെ the corresponding quadratic forms are kind of preserved, their values. Their values can be obtained by this change of value. Their values are not changed by this eta for all x belongs to V1. Or if you treat the associated bilinear form, V2 and Q2 in the associated bilinear form angle, this condition is exactly same as B2 of eta x is equal to B1 of x comma y for all x comma y belongs to V1. This is an exercise, easy exercise, so that this implies this, the vice versa also. One interesting fact is that it's an interesting question. So that in the above definition, injectivity is redundant. Redundant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 2-3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിൽ തന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ റിഡൻഡന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇവിടെ ഇൻജക്റ്റിവിറ്റി ആക്ച്വലി ഇതിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും. Why? Because suppose x belongs to kernel of eta. 0 എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ആയി അല്ലേ, ലീനിയർ മാപ്സ് അല്ലേ. That is eta x is equal to 0. So that implies what is B2 eta x comma eta x this is same as beta 1 of beta x beta y. I should take beta x beta y, beta 1 of xy, eta x 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 0 ആവും. This is true for all y belongs to V, right? That means x belongs to നമ്മൾ മുമ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റാഡിക്കൽ അല്ലെ, റാഡിക്കൽ ഓഫ് V2. Radical of V2 is exactly what? Radical of radical of what? B1, right? Radical of B1. That is exactly B1 per B1 per.
So if this is non-degenerate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, റാഡിക്കല് 0 ആകുക എന്നുള്ളതാണ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. So why this should be non-degenerate? So I am assuming that the quadratic form Q1 and Q2 are non-degenerate. Okay. So that also I should mention. Suppose Q1 and Q2 are non-degenerate. So here I am assuming that Q1 and Q2 are non-degenerate. That is equivalent of saying that corresponding B1 and B2 are non-degenerate. Q1 and Q2 are non-degenerate is equivalent of saying that corresponding B1 and B2 are non-degenerate. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ ഫോംസ് ആയതുകൊണ്ട് റാഡിക്കൽസ് ഒക്കെ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം you can consider the radical. What is meant by radical of a quadratic form? It is exactly same as radical of the associated bilinear. And this is true because we are considering field with the characteristic not is equal to 2. I am not going deep to that things, but I would like to say that if characteristic of f not equal to 0, then radical of q1 is same as radical of b1. Anyway, so these concepts are not required in our discussion, so you may skip these details or you may read further. But what I wanted to specify is quadratic forms I am considering are non-degenerate. That is equivalent of saying that associated bilinear forms are non-degenerate. That means what? Their radicals are trivial, set 0, right? So from here, since the radical is trivial, this is because B1 is non-degenerate. So that implies x is equal to 0. So this shows that eta is, since we are considering the non-degenerate forms, the injectivity is trivial. Non-degenerate forms, the injectivity is trivial. Now another interesting thing is that if v1 is equal to v2 is equal to a single vector space v, then bijectivity is redundant. Why? Then bijectivity is also redundant. Injectivity മാത്രമല്ല surjectivity follow. Why? So since v is finite dimensional. എന്താ അടുത്ത കാര്യം? In a finite dimensional vector space, in a finite dimensional vector space, a linear transformation is injective if and only if it is surjective. Basic ആയിട്ടുള്ള ഒരു linear algebra result ആണ്. Basic ആയിട്ടുള്ള linear algebra result ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻജക്റ്റിവിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് ഇൻജക്റ്റിവിറ്റി കിട്ടും, പക്ഷെ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് വിയിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് തന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മീൻസ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ വിയിൽ നിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതെന്തു ആവും? സർജക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ വിയിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് വിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
The only botheration is to check that there is an isometry. The only botheration is you have to check this condition. Check. So we say that two quadratic forms or bilinear forms on a vector space V are equivalent if there is an isometry between V Q1 and V Q2, or equivalently Q2 eta x is equal to Q1 x for all x belongs to V, where eta from V to V is a linear transformation. Linear transformation remember, in the definition there is bijectivity is there. If you are dealing with a say infinite dimensional vector space or dealing with two different vector spaces, then you have to say it is bijective. Since you are dealing with the same vector space and finite dimensional vector space, the injectivity and surjectivity follows easily from this condition, the single condition. Okay. So this is the equivalence or isomorphism of quadratic form. Equivalent quadratic forms അല്ലെങ്കിൽ equivalent bilinear forms എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് given a vector space, the problem is whole discussion നമ്മൾ ബേസിക്സിൽ നിന്നും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ പഠിച്ചാലും ആ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എപ്പോഴും ക്യാരക്ടറൈസേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ്. So you have a structure, you have a set, you have a structure, you have basic properties. Now you want to characterize. Based on the properties, you want to characterize. For example, given an order, what are the number of non-isomorphic groups? 5 order ഉള്ള എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്? So there we will use the characterization that prime order groups are cyclic, and given an order, any cyclic group is isomorphic to Z5. So that is the characterization, right? So similarly, here also we have to introduce some characterization. So the question is, given a vector space, the equivalence of quadratic forms. Now, whenever I mention quadratic forms, there is in the background there is bilinear forms also, right? Quadratic forms. The equivalence of quadratic forms is an equivalent relation. Equivalent relation. So what are the equivalence classes? Different equivalence classes. Different equivalence classes. So this is the how to characterize this. So in general, the problem is not easy. It is difficult, but for some spaces, for example, underlying field algebraically closed ആണെങ്കിൽ, for example, C. Algebraically closed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
ഏതൊരു പോളിനോമിയൽ എടുത്താലും അതിനെ എനിക്ക് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെ. സിയിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പോളിനോമിയൽ എടുത്താൽ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം. ഈ കേസിൽ we have the following result. The result like I have to prove an important result, but another important theorem. But I would like to end this video by mentioning this result. Seven. If f is algebraically closed of characteristic not is equal to 2, then two symmetric matrices in Mn of f are equivalent. Another name I noticed in the literature is cogradient. I'm also not familiar with this term, this term. Why we are using cogradient? But the usual name is equivalent. Equivalent if and only if they have the same rank. Rank means the rank of the matrix, right? Which is familiar to you, how to calculate the rank of a matrix. So you will be surprised that I am telling the result for symmetry matrices, not about quadratic form or bilinear form. Why? It is not a surprise, right? Because we have already seen that given a quadratic form, it gives rise to a symmetric matrix, and starting with the symmetric matrix, you can go to the quadratic form or bilinear form. So this result exactly says that two quadratic forms are equivalent if and only if the associated matrices have the same rank. That means, so I will write that is two quadratic forms or bilinear forms are equivalent. Remember, the condition underlying field is algebraically closed. If and only if associated matrices have the same rank. So at least for algebraically closed field, the result is somewhat straightforward or easy to check. But what happens for real vector space? For the real vector space, two diagonal matrices in Mn of R are equivalent diagonal matrices are a particular type of symmetric matrices are equivalent if they have the same rank and same, I'm mentioning a terminology which I have not introduced, signature. So what is the signature? Signature is number of positive elements minus the number of
negative elements. These are very important, very useful results. Remember, these are, yeah. You can see the importance of this result. Any two diagonal matrices, they are equivalent if and only if they have the same rank and same signature. For example, suppose you are given 1 0 0 2 and 1 0 0 0. Whether they are equivalent? Immediately no, right? Because the rank is different. ആദ്യത്തിന്റെ rank 2 ആണ്, രണ്ടാമത്തിന്റെ rank suppose this is 1, this is 2, 3, 2 0 1 minus 1 0 minus 1 4. ഒന്നും 2ഉം equivalent അല്ല. 1 is not equivalent to 2. ഒന്നും 3ഉം equivalent ആണോ? On R. You consider this on R, not on C. സിയിലാണെങ്കിൽ സി വെക്ടർ സ്പേസിലാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റാങ്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. 1ഉം 3ഉം 4ഉം ഒക്കെ ഇക്വാലന്റ് ആണ്, കാരണം ദേ ഹാവ് ദ സെയിം റാങ്ക്. പക്ഷെ ആറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റാങ്ക് 1ന്റെ റാങ്ക് എത്രയാ? 2. സിഗ്നേച്ചറോ 2. 2ല് റാങ്ക് എത്ര? 1. സിഗ്നേച്ചർ 1. 3ല് റാങ്ക് 2. സിഗ്നേച്ചർ 1. 4ല് റാങ്ക് 2. സിഗ്നേച്ചർ 0 minus 2 അല്ലെ, -2. In fact, if you consider these as real vector space, none of these are equivalent. But on C, 3 and 4 are equivalent. Because only thing you have to bother is the rank. But if it comes to the real vector space, you have to calculate the signature also. Remember, I am giving examples only from diagonal matrix, and that the result I have mentioned is only for diagonal matrices. Now you will be thinking, what about arbitrary symmetric matrices? So what I am going to do on the next video is I will prove that any symmetric matrix can be any symmetric matrix is equivalent to a diagonal matrix. Not only it is any diagonal matrix, you can find a somewhat nice diagonal matrix. So that result is sometimes called Sylvester's law, where I will be using a generalized version of Gram-Schmidt auto normalization process. And okay, so we will do that on the next video. Before concluding, let me do one more thing which I forgot in the last video also, and now also I am forgetting that to give the particular example. Indirectly I have mentioned some examples, but I would like to the question. Sorry for yeah, I am not following my numbering properly, I suppose. Anyway, I'll write as QF09 problems. Actually, I was planning to conclude this series by 3 videos, but unfortunately I will be going to a 4th video and also to a 5th video, where I will be including some competitive examination problem. Hopefully, I don't know, but within the if I am feeling some more interest to discuss this topic, then I will move to the 6th video also, where I will be doing some advanced things in the sense what happens in the finite fields, which you may skip. Those who are using these videos,
mostly for competitive examinations like net or kind of, then you can skip the sixth video. That part is not used in, I think so. I don't know about MPHM exams, but at least in the CSR exams, they will be restricting the questions from real and complex vector spaces, mostly real vector spaces. If the questions are from complex vector spaces, then you are lucky because only you have to bother. Your botheration is only about rank. But if you go to real vector spaces, you have to calculate the signature also. So we have to learn how to calculate the signature. Or you may already familiar with the finding ranks. Okay. So what I mean is in the problems. So consider the quadratic forms over R. This I have taken from previous year CSR question papers. These are examples, not the question. Question may contain additional steps like which of them are equivalent, etc., etc. That we will discuss in the next video. Here, what I mean is find the associated matrices. Find simply you have to find the associated matrices of this quadratic. I'll do only one. What about A? ഏത് തന്നെ വിളിക്കാം ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിനെ ഏത് തന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ടേംസ് ആണ് ഡയഗണൽ വരുന്നത് അല്ലെ ആ ഓർഡറിൽ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ സ്ക്വയർ ടേംസിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഡയഗണൽ വരുന്നത് ബാക്കി വരുന്നതിന്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം -13/2 -13/2. Let me add one more question on 3 dimension 3. Dimension 3 means say 2x square. Mostly questions ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് 2 dimension ആണ് 3യുടെ വളരെ കുറച്ചേ കാണാറുള്ളൂ എന്നാലും -xy plus 2yz plus y square minus z. D matrix എന്തായിരിക്കും 3/3 matrix x സ്ക്വയറിൻ്റെത് 2 y സ്ക്വയറിൻ്റെ 1 z സ്ക്വയർ -1. അടുത്തെന്താ എഴുതേണ്ടത് ആ ഓർഡർ ചെയ്തിങ്ങനെ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് അപ്പൊ അടുത്ത ടൈം എന്താ 1 2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദിസ് ആസ് 1 വൈ 2 ഇസെഡ് 3. അപ്പോൾ 1 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈയുടെ കോഫിഷ്യന്റ് പകുതി 1 3ക്ക് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസെഡ് ഇവിടെ 0 ആണ്. ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇനി എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടത് 2 3 10 2 3 എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസെഡ് എൻട്രി അല്ലെ വൈ ഇസെഡ് എൻട്രിയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് 2/2 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ബാക്കി ഇനി ചെയ്യേണ്ട സിമെട്രി ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഫിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അസോസിയേറ്റഡ് മെട്രിക്സ്. Okay, so thank you. We will continue to the next topic on the next video.